Okay, Shabbat Shalom. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Mityam Bhagavata Sevaya Bhagavata Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharani Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane. Vanchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavi Pyo Namaha. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dinatarane. Okay, Srimad Bhagavatam, second canto, chapter 8. Questions by Parikshit. Rajavacha Brahmana Chodito Brahman Gunakyane Gunasya Cha Yasmai Yata Praha Narado Deva Darshana. King Parīkṣit inquired from Shukadeva Goswami, how did Narada Muni, whose hearers are as fortunate as those instructed by Brahma, explain the transcendental qualities of the Lord, who is without material qualities, and before whom did he speak? Песня вторая, глава 8. Вопросы царя Парикшита. Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами, каким образом Нарада Муни, слушать которого такая же удача, как слушать Господа Браму, описал трансцендентные качества Господа, не имеющего материальных качеств, и кто были его слушатели. Purport. Devarshi Narada was directly instructed by Brahmaji, who was also directly instructed by the Supreme Lord. Therefore, the instructions imparted by Narada to his various disciples are as good as those of the Supreme Lord. That is the way of understanding Vedic knowledge. It comes down from the Lord by disciplic succession, and this transcendental knowledge is distributed to the world by this descending process. There is no chance, however, to receive the Vedic knowledge from mental speculators. Therefore, whatever Narada Muni goes, he represents himself as authorized by the Lord, and his appearance is as good as that of the Supreme Lord. Similarly, the disciplic succession which strictly follows the transcendental instruction is a bona fide chain of disciplic succession, and the test for such bona fide spiritual masters
There should be no difference between the instruction of the Lord originally imparted to his devotee and that which is imparted by the authority in the line of disciplic succession. Комментарий. Непосредственным учителем Деварши Нарады был Брамаджи, которого наставлял сам Верховный Господь. Поэтому наставления, которые Нарада дает своим многочисленным ученикам, практически не отличны от наставления Верховного Господа. Таков путь постижения ведического знания. Она исходит от Господа и распространяется в мире, передаваясь по цепи ученической преемственности. Но еще никто и никогда не получал ведическое знание от спекулятивных философов. Итак, где бы ни появился Нарада Муни, он действует как уполномоченный представитель Господа, и потому его появление равносильно явлению самого Верховного Господа. Аналогично этому цепь ученической преемственности считается истинной, если трансцендентные указания передаются под ней без искажений. А критерий истинности духовных учителей таков: наставления авторитетов, стоящих в цепи ученической преемственности, не должны отличаться от изначальных наставлений Господа своему преданному. That's why Prabhupada gave all his books and encouraged everyone to read the book so we know, if someone's representing Krishna or not. If we don't know what Krishna said, how can we know if someone's speaking what Krishna said? Поэтому Прабхупада, когда всем распространителям книг говорил, что книги его надо читать. Если мы не будем читать книги Прабхупады, как мы будем знать, кто уполномочен и кто спекулянт, и кого можно слушать, а кого нет? Только из книг Прабхупады. Purport. Devarshi Narada was directly on. Right. How Narada Muni distributed the transcendental knowledge of the Lord will be explained in later cantos. It will appear also that the Lord existed prior to the material creation. Therefore, his transcendental name, qualities, etc., do not represent any material quality. Whenever, therefore, the Lord is described as aguna, or without any quality, it does not mean that he has no quality, but he has no material quality, such as the modes of goodness, passion, and ignorance, as the conditioned souls have. He is transcendental to all material conceptions, and thus he is described as aguna. О том, как Нарада Муни распространял трансцендентное знание о Господе, будет рассказано в последующих песнях. Кроме того, мы узнаем, что Господь существовал до материального творения, и, следовательно, его трансцендентное имя, качество и так далее не имеет отношения ни к каким материальным качествам. Поэтому, когда Господа называют агуной, то есть не имеющим качеств, это не значит, что их у него вообще нет. В данном случае имеется в виду, что у него отсутствуют материальные качества, то есть качество благости, страсти и невежества, присущие обусловленным душам. Он трансцендентен в любом материальном представлении, и потому его называют агуной. Etad veditum ichchami tattvam tattva vidam vara adir adbhuta viryasya kataloka samangalaha. The king said, I wish to know narrations concerning the Lord, who possesses wonderful potencies, are certainly auspicious for living beings in all planets. Царь сказал: я хочу постичь истину. Повествование о Господе, обладающем удивительными энергиями, нет всякого сомнения, благотворны для всех живых существ, на каких бы планетах они ни обитали. Srimad Bhagavatam, which is full of narrations of the activities of the Supreme Lord, is auspicious for all living beings.
residing in every planet. One who takes it as belonging to a particular sect is certainly mistaken. Srimad Bhagavatam is certainly a very dear scripture for all the devotees of the Lord, but it is auspicious even for the non-devotees, also because it explains that even the non-devotees hovering under the spell of the material energy can be delivered from such clutches if they hear the narration of the Srimad Bhagavatam with devotion and attention from the right source, representing the Lord by disciplic succession. Шримад Бхагаватам, состоящий из повествования о деяниях Верховного Господа, несет благо всем живым существам, на какой бы планете они ни жили. Тот, кто считает Шримад Бхагаватам сектантским писанием, глубоко заблуждается. Шримад Бхагаватам, безусловно, очень дорог всем преданным Господа, но и непреданные могут извлечь из него пользу, потому что даже они получают возможность вырваться из плена материальной энергии. Если внимательно и с преданностью будут слушать Шримад Бхагаватам из уст истинного представителя Господа, принадлежащего к цепи ученической преемственности. Kataya Swamahabhaga Yataham Akilatmani Krishna Nivesha Nisangam Manas Chaksha Kalevaram. O greatly fortunate Sukadeva Goswami, please continue narrating Srimad Bhagavatam so I can place my mind upon the Supreme Soul, Lord Krishna, and being completely freed from material qualities, thus relinquish this body. Шукадева Госвами, продолжай же рассказывать Шримад Бхагаватам, чтобы я мог сосредоточить свой ум на Верховной Душе, Господе Кришне, и, избавившись от всех материальных качеств, оставить это тело. Purport. To be fully engaged in hearing the transcendental narration described in text of Srimad Bhagavatam means to constantly associate with the Supreme Soul, Lord Krishna. And to constantly associate with the Supreme Lord means to be liberated from the qualities of matter. Lord Krishna is like the sun, and material contamination is like the cloud, darkness. As the presence of the sun dissipates darkness, constant engagement in the association of Lord Sri Krishna frees one from the contamination of material qualities. Contamination by the material qualities is the cause of repeated birth and death, and liberation from material qualities is transcendence. Maharaj Parīkṣit was now a realized soul by his secret of liberation through the grace of Shukadeva Goswami, for the latter had informed the king that the highest perfection of life is to be in remembrance of Narayan at the end of life. Maharaj Parīkṣit was destined to give up his body at the end of 7 days, and thus he decided to continue remembering the Lord by his association with the topics of Srimad Bhagavatam, and thus to quit his body in full consciousness of the presence of the Supreme Lord Krishna, the Supreme Soul. Комментарий. Погрузиться в слушание трансцендентных повествований Шримад Бхагаватам значит постоянно общаться с Верховной Душой Шри Кришной. А постоянно общаться с Верховным Господом Кришной значит избавиться от материальных качеств. Господь Кришна подобен солнцу, а материальная скверна тьме. Как солнце рассеивает тьму, так и постоянное общение с Господом Шри Кришной освобождает от скверны материальных качеств. Осквернение материальными качествами является причиной повторяющихся рождений и смертей, а свобода от материальных качеств является признаком трансцендентного бытия. По милости Шукадевы Госвами, поведавшего царю, что высшее совершенство жизни помнить о Нараяне в момент смерти, Махараджа Парикшит постиг тайну освобождения и стал совершенной душой. Махараджа Парикшит должен был оставить тело по истечении 7 дней, и потому решил постоянно помнить о Господе, слушая содержащиеся в Шримад Бхагаватам истории о нем, чтобы оставить тело с полным сознанием присутствия Господа Шри Кришны, Верховной Души. The hearing of Srimad Bhagavatam from professional men is different from the transcendental hearing of Maharaj Parīkṣit. Maharaj Parīkṣit was
a soul realizing the absolute truth, Sri Krishna, personality of Godhead. The fruit of materialists are not realized souls. They want to derive some material benefit from their so-called hearing of Srimad Bhagavatam. Undoubtedly, such an audience, by hearing Srimad Bhagavatam from the professional men, can derive some material benefit as they desire, but that does not mean that such a pretense of hearing the Srimad Bhagavatam for a week is as good as hearing the hearing of Maharaj Parikṣit. Слушать Шримад Бхагаватам в изложении профессиональных чтецов и слушать его из уст Шукадева Госвами, как сделал Махараджа Парикшит, далеко не одно и то же. Махараджа Парикшит был душой, достигшей абсолютную истину, Шри Кришну — личность Бога, чего нельзя сказать о корыстных материалистах, которые рассчитывают извлечь какую-либо материальную выгоду из своего так называемого слушания Шримад Бхагаватам. Те, кто слушает Шримад Бхагаватам из уст профессиональных чтецов, безусловно, смогут осуществить свои материальные желания. Но это еще не значит, что такой спектакль, длящийся неделю, может приравнивать слушанию Бхагаватам Махараджи Парикшита. Yeah. So, because Sukadeva and Parikshit, they were 7 days and nights reciting the Bhagavatam. Got it? Шукадева Госвами и Махараджа Парикшит, они 7 дней и 7 ночей рассказывали и слушали Бхагаватам. So these people have invented this Bhagavat Sapta, 7 days. И эти люди, они делают Бхагават-сапта, делают такую называемую Бхагават-сапту 7 дней. So for 7 days, somebody is reciting, but it's only in the evening, a few hours. И эти 7 дней кто-то присутствует на этих рассказах по пару часов. Then, people pay and they think, no, that's it. But they don't change their life. Famous reciters, they get hundreds of thousands of people listening. И люди приходят, слушают, но это не меняет их жизнь. Очень знаменитые рассказчики рассказывают, и тысячи людей приходят на эти слушания. But Prabhupada was, he gave class to 25 minutes, but he made millions of devotees, still making devotees. Прабхупада давал классы по 25 минут, и к нему приходили миллионы преданных, и он до сих пор их делает преданными. До сих пор приходят новые преданные. It is a duty of the saint to hear Srimad Bhagavatam from the self-realized soul and not be duped by professional men. One should continue such hearing until the end of one's life, so that one can actually have the transcendental association of the Lord and thus be liberated simply by hearing Srimad Bhagavatam. Здравомыслящий человек должен слушать Шримад Бхагаватам из уст осознавшей себя души и не давать обмануть себя профессионалам. Кроме того, слушать Шримад Бхагаватам нужно до конца своей жизни. Тогда мы действительно сможем вступить в трансцендентное общение с Господом и обрести освобождение в результате этого слушания. Maharaj Parikshit had already given up all his connection with his kingdom and family and most attractive features of materialism, but still he was conscious of his material body. He wanted to be free from such bondage also by the constant association of the Lord. К тому времени Махараджа Парикшит уже порвал все связи с царством и семьей.
самым привлекательным из того, что может быть в жизни материалиста, но все еще ощущал свое материальное тело. Теперь с помощью постоянного общения с Господом он хотел освободиться от этих оков. Shinvatat Shadaya Nityam Grinatas Cha Sachestitam Kalena Nati Dirgena Bhagavan Vishate Ridi. Persons who hear the Srimad Bhagavatam regularly and are always taking the matter very seriously will have the personality of Godhead manifested in their hearts within a short time. Текст 4. В сердцах тех, кто постоянно слушает Шримад Бхагаватам и старается понять то, о чем в нем идет речь, очень скоро проявится личность Бога Шри Кришны. Cheap devotees or materialistic devotees of the Lord are very much desirous to see the Lord personally without meeting the requisite qualifications. Such third-grade devotees should know well that material attachment and seeing the Lord face-to-face cannot go together. It is not such a mechanical process that the professional Bhagavatam reciters can do the job on behalf of the third-grade materialistic pseudo-devotee. Wow. Комментарий. Псевдопреданные, то есть преданные материалисты, горят желанием увидеть Господа лично, не обладая необходимыми для этого качествами. Такие третьесортные преданные должны понять раз и навсегда, что до тех пор, пока у человека остаются материальные привязанности, он не может увидеть Господа. Способность видеть Господа – это не такая дешевая вещь, чтобы профессиональный чтец Бхагаватам мог наградить ее псевдопреданного материалиста. The professional men are useless in this connection because they are neither self-realized nor interested in liberation of the audience. They are simply interested in maintaining the material establishment of family attachment and earning some material benefit out of the profession. Maharaj Parikṣit had no more than 7 days to live, but for others, Maharaj Parikṣit personally recommends that one hear Srimad Bhagavatam regularly, nityam, always by one's own effort, and with a serious devotion also. This will help one to see the Lord Krishna manifested in one's heart within no time. Профессионалы никому не могут дать трансцендентного видения, поскольку не достигли освобождения сами и не заинтересованы в освобождении своих слушателей. Ими движет лишь желание сохранить свой материальный статус, семейные привязанности и заработать на своем искусстве побольше денег. Махараджа Парикшиту осталось жить не более 7 дней. Однако другим он советует слушать Шримад Бхагаватам постоянно, нитьям, с усердием и преданностью. Это даст человеку возможность в скором времени увидеть Господа Шри Кришну в своем сердце. The pseudo-devotee, however, is very anxious to see the Lord according to his whims, not making any serious effort to hear Srimad Bhagavatam regularly with detachment from material benefit. This is not the way recommended by the authority like Maharaj Parikṣit, who heard and benefited by hearing Srimad Bhagavatam. И все же псевдопреданные думают, что они могут увидеть Господа, не утруждая себя регулярным слушанием Шримад Бхагаватам и не отказываясь от корыстных материальных желаний. Им кажется, что для этого достаточно одной их прихоти. Однако это не тот способ, который рекомендуют авторитеты, в частности, Махараджа Парикшит, выслушавший весь Шримад Бхагаватам и получивший все благо, которое может принести человеку слушание этого великого произведения. Pravishta karna randrena swanam bhava saroruham dunoti shamalam Krishna salilasya
yata sharat. Srimad Bhagavatam, the sound incarnation of Lord Krishna, the Supreme Soul, enters into the heart of the self-realized devotee, sits on the lotus flower of his loving relationship, and thus cleanses the dust of material association, such as lust, anger, and hankering. Thus it acts like autumnal rains upon pools of muddy water. Звуковое воплощение Господа Шри Кришны, Верховной Души Шримад Бхагаватам, входит в сердце осознающего себя преданного и, располагаясь на лотосе его любви, очищает сердце от пыли, накопившейся в нем от соприкосновения с материей, вожделения, гнева и желаний. Оно подобно осенним дождям, делающим мутную воду в водоемах прозрачной. It is said that a single pure devotee of the Lord can deliver all the fallen souls of the world. Thus, one who is actually in the confidence of the pure devotee like Narada or Sukadeva Goswami, and thus is empowered by one's spiritual master, as Narada was by Brahmaji, can not only deliver himself from the clutches of Maya or illusion, but he can deliver the whole world by his pure and empowered devotional strength. The comparison to the autumnal rain that falls on muddy reservoirs of water is very appropriate. During the rainy season, all the waters of the rivers become muddy, and in the months of September, October, during the autumn season, when there is slight rainfall, the muddy waters of the rivers all over the world become clear. Говорится, что один чистый преданный Господа способен освободить все падшие души этого мира. Поэтому тот, кто близко общается с чистыми преданными, подобный Нараде и Шукадеве Госвами, и получает полномочия от своего духовного учителя, как получил их Нарада от Брамаджи, силой своей чистой преданности может освободить из оков Майи иллюзий не только себя, но и весь мир. Это очень хорошо иллюстрирует пример с осенним дождем, очищающим мутные водоемы. В сезон дождей вода в реках становится мутной, но стоит в июне, августе, то есть осенью, пройти небольшому дождю, как мутные воды рек во всем мире сразу становятся прозрачными. By addition of some chemical, a small reservoir of water like that of a metropolitan waterworks tank can be cleared. But by such a tiny effort, it is not possible to clear up all the reservoirs of water like the rivers. A powerful pure devotee of the Lord, however, can deliver not only his personal self, but many others by his association. Используя химикаты, можно очистить небольшой водоем, например, отстойник городской сети водоснабжения. Но этим способом невозможно очистить все водоемы и реки. Однако чистый преданный Господа так могуществен, что способен освободить не только себя, но и многих других людей, которые так или иначе соприкасаются с ним. In other words, the cleansing of the polluted heart by other methods like the culture of empiric knowledge or mystic gymnastics can simply cleanse one's own heart. But devotional service to the Lord is so powerful that it can cleanse the heart of the people in general by the devotional service of the pure, empowered devotee. A true representative of the Lord like Narada, Sukadeva, Lord Chaitanya, and six Goswamis, and Bhakti Vinod and Bhakti Siddhanta Saraswati can deliver all people by their empowered devotional service. Иначе говоря, с помощью других методов занятия эмпирической философией или мистической йогой можно очистить только собственное оскверненное сердце, тогда как преданное служение Господу обладает такой силой, что способно очистить оскверненные сердца всех людей, если им заниматься наделенный полномочиями чистый преданный Кришне.
Истинные представители Господа, Нарада, Шукадева Госвами, Господь Чайтанья, Шестера Госвами, а позднее Шрила Бхактивинода Такур, Шримад Бхактисиданта Сарасвати Такур и другие силой своего преданного служения способны освободить всех людей. By sincere efforts to hear the Srimad Bhagavatam, one realizes his constitutional relationship with the Lord and the transcendental humor of servitude, friendship, parental affection, and conjugal love. And by such self-realization, one becomes situated at once in the transcendental loving service of the Lord. Not only were all the pure devotees like Narada self-realized souls, but they were engaged in preaching work automatically by spiritual impetus. And thus they delivered many poor souls entangled in the material modes. They become so powerful because they sincerely followed the Bhagavatam principles by regular hearing and worshiping. By such actions, the accumulated material lusts, etc., become cleansed by the personal endeavor of the Lord within the heart. The Lord is always within the heart of the living being, but he becomes manifest by one's devotional service. Тот, кто искренне старается слушать Шримад Бхагаватам, постигает свои изначальные взаимоотношения с Господом в трансцендентных расах служения дружбы, родительской или супружеской любви. И достигнув такого уровня самоосознания, сразу начинает заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Все чистые преданные, подобные Нараде, не только осознали себя, но и, подчиняясь естественной духовной потребности, проповедовали также другим и освободили много несчастных душ, запутавшихся в сетях материальных гун. Способность освобождать других пришла к ним, потому что они искренне следовали принципам Бхагаватам, постоянно слушая повествования о Господе и поклоняясь Ему. Такой образ действия очищает сердце от скопившегося в нем материального вожделения и других материальных качеств. Видя старания человека, сам Господь изнутри очищает его сердце. Господь всегда находится в сердце живого существа, но проявляет себя лишь в сердце того, кто служит Ему с любовью и преданностью. Purification of the heart by culture of knowledge or mystic yoga may be all right for the time being for an individual person, but it is like cleansing of a small quantity of stagnant water by chemical process. Such clarification of water may stand for the time being and the sediments settle down, but by a slight agitation, everything becomes muddy. The idea is that devotional service to the Lord is the only method of cleansing the heart for good. Whereas other methods may be superficially good for time being, there is a risk of becoming muddy again due to agitation of the mind. Devotional service to the Lord with specific attention to hearing Srimad Bhagavatam regularly and always is the best recommended method for liberation from the clutches of illusion. Очищение сердца на путях философского познания или мистической йоги до поры до времени может приносить пользу одному человеку. Однако эти методы сродни к методу химического очищения небольшого водоема, состоящей водой. После того, как вся муть осядет на дно, вода может какое-то время оставаться прозрачной, но достаточно небольшого волнения, чтобы она вновь замутнилась. Иначе говоря, этот стих утверждает, что преданное служение Господу является единственным методом, который полностью раз и навсегда очищает сердце человека. Другие методы могут казаться эффективными и в течение какого-то времени приносить хорошие результаты, но при этом всегда останется опасность загрязниться снова. Стоит уму прийти в возбужденное состояние. Преданное служение Господу, в процессе которого особое внимание уделяется регулярному слушанию Шримад Бхагаватам, лучший из всех рекомендованных методов освобождения из сетей иллюзий. The professional men are useless in this connection because they are neither self-realized nor interested in the liberation of the audience.
Профессиональные чтецы, они I think I read that one already. бесполезны, потому что у них нет реализации, и они хотят всего лишь освобождения. They are simply interested in maintaining the material establishment of family attachment and earning some material benefits out of their profession. Maharaj Parikshit had no more than 7 days to live, but for others, Maharaj Parikshit personally recommends one hears Srimad Bhagavatam regularly, nityam, always by one's own effort and with serious devotion also. That will help one to see the Lord. Sri Krishna manifested within one's heart in no time. Maharaj, where are you reading now? What? Where are you reading now? It's we are now in 5. Okay, I jumped back. Excuse me. Yeah. You want Yeah. me to repeat it? No, Yes? sorry. No. Okay. Srimad Bhagavatam, the sound incarnation of Lord Krishna, the Supreme Soul, enters into the heart of a self-realized devotee, sits on the lotus flower of his loving relationship, and thus cleanses the dust of material association, such as lust, anger, and hankering. Thus he acts like autumnal rains upon pools of muddy water. Мы еще раз прочитаем. Звуковое воплощение Господа Шри Кришны, Верховной Души Шримад Бхагаватам, входит в сердце осознавшего себя преданного и, располагаясь на лотосе его любви, очищает сердце от пыли, накопившейся в нем от соприкосновения с материей, вожделения, гнева и желаний. Оно подобно осенним дождям, делающим мутную воду в водоемах прозрачной. It is said that a single pure devotee of the Lord can deliver all the fallen souls of the world. Thus, one who is actually in the confidence of a pure devotee like Narada or Shukadeva Goswami, and thus is empowered by one's spiritual master, as Narada was by Brahmaji, can not only deliver himself from the clutches of Maya, but can deliver the whole world by his pure and empowered devotional strength. Говорится, что один чистый преданный Господа способен освободить все падшие души этого мира. Поэтому тот, кто близко общается с чистыми преданными, подобными Нараде или Шукадеве Госвами, и получает полномочия от своего духовного учителя, как получил их Нарада от Брамаджи, силой своей чистой преданности, может освободиться от такой майи иллюзий не только себя, но и весь мир. Это очень хорошо иллюстрирует пример с осенним дождем, очищающим мутные водоемы. В сезон дождей вода в реках становится мутной, но стоит в июле-августе, то есть осенью, пройти небольшому дождю, как мутные воды рек во всем мире сразу становятся прозрачными. The comparison to the autumnal rain that falls on muddy reservoirs of water is very appropriate. During the rainy season, all the waters of the rivers become muddy, but in the months of September, October, during the autumn season, when there is a slight rainfall, the muddy waters of the rivers all over the world become at once clear. By addition of some chemical, a small reservoir of water, like the metropolitan water tanks, can be cleared, but it's not possible to clear up all the reservoirs of water in the rivers. The Lord, however, a pure devotee of the Lord can deliver not only his personal self, but also many others in his association. Это очень хорошо иллюстрирует пример с осенним дождем, очищающим мутные водоемы. В сезон дождей вода в реках становится мутной, но стоит в сентябре-октябре, то есть осенью, пройти небольшому дождю, как мутные воды рек во всем мире сразу становятся прозрачными. Используя химикаты, можно очистить небольшой водоем, например, отстойник городской сети водоснабжения, но этим способом невозможно очистить все водоемы и реки,
Однако чистый преданный Господа так могуществен, что способен освободить не только себя, но и многих других людей, которые так или иначе соприкасаются с ним. In Russian version, it's July-August. In other words, the cleansing of the polluted heart by other methods, like the culture of empiric knowledge or mystic gymnastics, can simply cleanse one's own heart. But devotional service to the Lord is so powerful, it can cleanse the hearts of the people in general by the devotional service of the pure, empowered devotee. A true representative of the Lord, like Narada, Sukadev, Lord Chaitanya, 6 Goswamis, and later Bhaktivinoda Thakur and Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, can deliver all people by their empowered devotional service. Иначе говоря, с помощью других методов занятия эмпирической философией или мистической йогой можно очистить только собственное оскверненное сердце, тогда как преданное служение Господу обладает такой силой, что способно очистить оскверненные сердца всех людей, если им занимается наделенные полномочиями чистой преданный Кришны. Истинные представители Господа Нарада, Шукадева Госвами, Господь Чайтанья, Шестера Госвами, позднее Шрила Бхактивинода Тхакур, Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и другие силой своего преданного служения способны освободить всех людей. By sincere efforts to hear Srimad Bhagavatam, one realizes his constitutional relationship with the Lord in the transcendental humor of servitor, friendship, parental affection, or conjugal love. And by such self-realization, one becomes situated at once in the transcendental loving service of the Lord. Not only were all the pure devotees like Narada self-realized souls, but they were engaged in preaching work automatically by spiritual impetus. And thus they delivered many poor souls entangled in the material modes. They became so powerful because they sincerely followed the Bhagavatam principles by regular hearing and worshiping. By such actions, the accumulated material lust, etc., become cleansed by the personal endeavor of the Lord within the heart. The Lord is always within the heart of the living being, but he becomes manifested by one's devotional service. Тот, кто искренне старается слушать Шримад Бхагаватам, постигает свои изначальные взаимоотношения с Господом в трансцендентных расах служения, дружбы, родительской или супружеской любви. И достигнув такого уровня самосознания, сразу начинает заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Все чистые преданные, подобные Нараде, не только осознали себя, но и, подчиняясь естественной духовной потребности, проповедовали также другим, освободили много несчастных душ, запутавшихся в сетях материальных гун. Способность освобождать других пришла к ним, потому что они искренне следовали принципам Бхагавата, постоянно слушая повествования о Господе и поклоняясь Ему. Такой образ действия очищает сердце и скопившегося в нем материального вожделения и других материальных качеств. Видя старания человека, сам Господь изнутри очищает его сердце. Господь всегда находится в сердце живого существа, но проявляет себя лишь в сердце того, кто служит Ему с любовью и преданностью. Purification of the heart by culture of knowledge or mystic yoga can be all right for the time being for an individual person, but is like the cleansing of a small quantity of stagnant water by chemical process. Such clarification may stand for the time being and its sediment settle down, but by slight agitation, everything becomes muddy. The idea is that devotional service to the Lord is the only method of cleansing the heart for good, whereas other methods may be superficially good for the time being. There is a risk of becoming muddy again due to the agitation of the mind. Devotional service to the Lord with specific attention to hearing Srimad Bhagavatam regularly and always is the best recommended method for liberation from the clutches of illusion. I will take a very short break. Очищение сердца на путях философского познания или мистической йоги до поры до времени может приносить пользу одному человеку. Однако эти методы сродни методу химического очищения небольшого водоема, состоящей водой.
После того, как вся муть осядет на дно, вода может какое-то время оставаться прозрачной, но достаточно небольшого волнения, чтобы она снова замутнилась. Иначе говоря, этот стих утверждает, что преданное служение Господу является единственным методом, который полностью раз и навсегда очищает сердце человека. Другие методы могут казаться эффективными и в течение какого-то времени приносить хорошие результаты, но при этом всегда остается опасность загрязниться вновь. Стоит уму прийти в возбужденное состояние. Преданное служение Господу, в процессе которого особое внимание уделяет регулярному слушанию Шримад Бхагаватам, лучший из всех рекомендованных методов освобождения сетей иллюзий. Okay, we read that one twice, so it's important. Krishna arranged. Text number 6. Dotatma Purusha Krishna Paramulam Samunshati Mukta Sarva Pariklesha Panta Swa Sharanam Yata. Pure devotee of the Lord, whose heart has once been cleansed by the process of devotional service, never relinquishes the lotus feet of Lord Krishna, for they fully satisfy him as a traveler is satisfied at home after a troubled journey. Мы прочитали дважды 5 стих, по-видимому, он очень важен. Сейчас 6. Чистый преданный Господа, однажды очистив свое сердце с помощью преданного служения, никогда не оставляет лотосных стоп Господа Кришны, ибо, находясь подле них, он ощущает полное удовлетворение, как путешественник, вернувшийся домой после долгих странствий. Report. One who is not a pure devotee of the Supreme Lord Krishna is not completely cleansed in the heart, but a perfectly cleansed person never quits the devotional service of the Lord. In discharging such devotional service, as ordered by Brahmaji to Narada in the preaching of Srimad Bhagavatam, sometimes a representative of the Lord engaged in preaching work meets various so-called difficulties. This was exhibited by Lord Nityananda when he delivered the 2 fallen souls, Jagai and Madai. And similarly, Lord Jesus Christ was crucified by the non-believers. But such difficulties are very gladly suffered by the devotees in preaching, because in such activities, although apparently very severe, the devotees of the Lord feel transcendental pleasure because the Lord is satisfied. Maharaj Parīkṣit suffered greatly, but still he never forgot the lotus feet of the Lord. Prahlad Maharaj suffered greatly, but he never forgot the lotus feet of the Lord. This is because a pure devotee of the Lord is so purified in his heart that he cannot leave the shelter of Lord Krishna in these circumstances. There's no self-interest in such a devotee service. The process of culturing knowledge by the Gyanis and the bodily gymnastics by the yogis are ultimately given up by their respective performers. But a devotee of the Lord cannot give up the service of the Lord, for he is ordered by his spiritual master. Pure devotees like Narada and Nityananda Prabhu take up the order of the spiritual master as the sustenance of life. They do not mind that what becomes of the future of their lives. They take the matter very seriously, as the order comes from the higher authority, from the representative of the Lord, or from the Lord himself. Комментарий. Сердце того, кто не является чистым преданным Верховного Господа Кришны, не может быть абсолютно чистым. Но тот,
чье сердце кристально чисто, никогда не оставляет преданного служения Господу. Представитель Господа, проповедующий Шримад Бхагаватам, как Брамаджи велел Нараде, иногда сталкивается в преданном служении с так называемыми трудностями. Так было с Господом Нитянандой, когда он спасал две спадшие души Джагай и Мадай. Господь Иисус Христос тоже был распят неверующими, но преданные, проповедующие любовь к Богу, с радостью встречают подобные испытания, какими бы тяжелыми они ни казались, потому что преданные Господа находят в них трансцендентное наслаждение, зная, что их деятельность угодна Господу. Прохлада Махараджа переносил жестокие страдания, но при этом ни на мгновение не забывал о лотосных стопах Господа. Сердце чистого преданного так чисто, что никакие обстоятельства не заставят его покинуть Господа Кришну. Служение такого предано полностью бескорыстно. Дьяны, в конце концов, перестают заниматься спекулятивной философией о йоге, гимнастическими упражнениями. Но преданный Господа не может оставить служение Господу, поскольку следует указаниям своего духовного учителя. Для таких чистых преданных, как Нарада и Нитянанда Прабху, указание духовного учителя дороже самой жизни. Они не заботятся о своем будущем, они со всей серьезностью относятся к воле своего духовного учителя, понимая, что эти указания исходят от высшего авторитета представителя Господа или самого Господа. The example set herein is very appropriate. A traveler leaves home to search for wealth in far different places, sometimes in the forest and sometimes on the ocean and sometimes in hilltops. Certainly there are many troubles for the traveler when he is in such unknown places, but all such troubles are at once mitigated as soon as a sense of his family affection is remembered, and as soon as he returns home, he forgets all such troubles on the way. Пример, приведенный в этом стихе, очень удачен. В надежде разбогатеть, путешественник покидает дом и отправляется в чужие края. Поиски богатства могут привести его в глухой лес, за океан или в горы. В незнакомых местах он неминуемо сталкивается со множеством трудностей, но все они мгновенно отступают на второй план, стоит ему с любовью вспомнить о своей семье. А возвратившись домой, он и вовсе забывает о принесенных тяготах. The pure devotee of the Lord is exactly in the family tie with the Lord. Therefore, he is undeterred in his discharging his duty in a full affectionate tie with the Lord. Связь чистого преданного с Господом подобна семейным узам, поэтому ничто не может помешать ему исполнять свои обязанности, ибо он связан с Господом узами любви. Yad adatu mato brahman deharambo sadatu bi yadritchaya hetunava bhavanto janate yata. A learned Brahman, the transcendental spirit soul, is different from the material body. Does he acquire the body accidentally or by some cause? Will you kindly explain this, for it is known to you? О, ученый Браман! Трансцендентная духовная душа отлична от материального тела. Случайно ли она получает тело, или на то есть причина? Тебе известен ответ на этот вопрос, поэтому будь добр, объясни это мне. He's asking, how did we get into this material body? He knows the soul is different. Is it accidental or is it some cause? It's an interesting question. Это интересный вопрос. Он спрашивает, или тело, случайно ли получает душа тело, или есть причина на это какая-то. Parikṣit, being a typical devotee, is not satisfied by simply confirming the importance of hearing Srimad Bhagavatam from the representative of Brahmaji in disciplic succession, but he is still more anxious to establish the philosophical basis of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the science of the Supreme Personality of Godhead.
and as such, all questions that may arise in the mind of a serious student must be cleared by the statements of the authority. A person on the path of devotional service may inquire from his spiritual master all about the spiritual position of God and the living beings. Махараджа Парикшит был настоящим преданным, поэтому его не удовлетворила простая констатация важности слушания Шримад Бхагаватам от представителя Брамаджи цепи ученической преемственности. Это только усилило его желание дать Шримад Бхагаватам философское обоснование. Шримад Бхагаватам — это наука о верховной личности Бога, и потому следующий в ней человек должен уметь ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в уме серьезного ученика. Ставший на путь преданного служения может спрашивать своего духовного учителя обо всем, что касается духовного положения Бога и живых существ. From the Bhagavad Gita as well as the Srimad Bhagavatam, it is known that qualitatively the Lord and the living being are one. The living being in the conditional state of the material existence is subjected to many transmigrations by serious changing of the material body. But what are the causes of the material embodiment or the part and parcel of the Lord? Maharaj Parikshit inquires about this very important matter for the benefits of all classes. Из Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам мы узнаем, что в качественном отношении Господь и живые существа одинаковы. В обусловленном состоянии материального бытия живое существо постоянно меняет одно материальное тело на другое. Но в чем причина материального воплощения неотъемлемой частицы Господа? Махараджа Парикшит задает этот очень важный вопрос ради тех, кто стремится познать себя, идя по пути преданного служения Господу. Indirectly, it is confirmed that the Supreme Being, the Lord, makes no material changes of body. He is spiritually whole, with no difference between his body and his soul. Unlike the conditioned soul, the liberated living beings who associate with the Lord in person are also exactly like the Lord. Only the conditioned souls awaiting liberation are subject to the change of bodies. How was this process first begun? Question. Этот стих косвенно подтверждает, что верховное существо Господь, в отличие от материального обусловленных существ, не меняет своего тела. Он — духовное целое, и между его душой и телом нет разницы, чего нельзя сказать об обусловленной душе. Освобожденные живые существа, которые лично общаются с Господом, в этом отношении тоже подобны Господу. Только обусловленные души, которые еще предстоит освободиться, вынуждены менять тела. С чего же это началось? In the process of devotional service, the first step is to take shelter of the spiritual master and then inquire from the spiritual master about all about the process. This inquiry is essential for immunity to all kinds of offenses on the path of devotional service. Even if one is fixed in devotional service like Maharaj Parikshit, he must still inquire from the realized spiritual master all about this. In other words, the spiritual master must also be well versed and learned. Первый шаг на пути преданного служения заключается в том, чтобы принять покровительство духовного учителя и задавать ему вопросы, касающиеся практики преданного служения. Это поможет человеку избежать возможных оскорблений на пути преданного служения. Даже если человек утвердился в преданном служении, подобно Махараджи Парикшиту, он должен продолжать задавать вопросы постигшему истину духовному учителю. Другими словами, духовный учитель должен обладать глубокими познаниями, чтобы суметь ответить на все вопросы преданных. Text number 8.
Sid Yad Udarat Padmam Lokasamstana Lakshanam Yavan Ayam Boy Purusha Yat Twaya Vai Ritak Tavan Asaviti Prokta Samsta Vai Yavana Van Iva. If the Supreme Personality of Godhead, from whose abdomen the lotus stem sprouted, is possessed of a gigantic body according to his own caliber and measurement, then what is the specific difference between the body of the Lord and those of common entities? Текст 8. Если верховная личность Бога, из живота которой вырастает стебель лотоса, обладает гигантским телом, соответствующим его мощи и размерам, то чем его тело отличается от тел обыкновенных живых существ? Purport. One should note how Maharaj Parīkṣit intelligently put questions before his spiritual master for scientific understanding of the transcendental body of the Lord. It has been described in many places before this that the Lord assumed a gigantic body, namely that of Karnadakashaya Vishnu, from whose hair pores innumerable universes were generated. The body of the Garbhodakashaya Vishnu is described as sprouting a lotus stem within which all the planets of the universe remain, and at the top of the stem is a lotus flower in which Lord Brahma is born. Комментарий. Нужно отметить, какие глубокие вопросы задает своему духовному учителю Махараджа Парикшит, стремясь получить научное представление о трансцендентном теле Господа. До этого мы уже не раз говорили о том, что Господь принимает гигантскую форму, когда, скажем, воплощается в образе Каранадакашая Вишну, из пор на коже которого выходят бесчисленные вселенные. Из тела Гарбхадакашая Вишну вырастает стебель лотоса, в котором умещаются все планеты Вселенной, а из цветка, венчающего этот стебель, появляется Господь Брахма. In the creation of the material world, the Supreme Lord undoubtedly assumes a gigantic body, and living entities also get bodies, big or small, according to necessity. For example, an elephant gets a gigantic body according to its needs, and so also an ant gets a body according to its needs. And so also the ant gets a body. Similarly, if the personality of Godhead assumes a gigantic body to accommodate the universes or the planets of a particular universe, there's no difference in the principle of assuming or accepting a particular type of body in terms of necessity. A living being and the Lord cannot be distinguished simply by the difference in the magnitude of the body. So the answer depends on the specific significance of the body of the Lord as distinguished from the body of the common conditioned soul. Ради сотворения материального мира Верховный Господь, несомненно, принимает гигантскую форму, напоминая этим живые существа, которые получают большие или маленькие тела в зависимости от своих потребностей. Например, слону в соответствии с его потребностями дается огромное тело, а муравью крошечное. Аналогично этому, когда личность Бога воплощается в теле гигантских размеров, чтобы вместить в себя все вселенные или планеты одной вселенной, принцип остается тем же, размеры его тела определяются необходимостью. Таким образом, величина тела не является критерием, по которым Господа можно отличить от обыкновенного живого существа. Ответ на поставленный вопрос нужно искать в особых функциях тела Господа, которые отличают его тело от тел обыкновенных живых существ. Shijati bhutani bhutatmaya danugrahat dadrishe yena tadrupam nabi padma samudbhavaha. Brahma, who is not born of a material source, but of the lotus flower coming out of the navel of the abdomen of the Lord,
is the creator of all those who are materially born. Of course, by the grace of the Lord, Brahma was able to see the form of the Lord. Брахма, который появился на свет не из материального чрева, а из цветка лотоса, выросшего из пупа Господа. Творец всех существ, имеющих материальное происхождение. И увидеть образ Господа Брахма смог только по его милости. Purport. The first living creature, Brahma, is called Aja because he did not take his birth from the womb of a mother materially born. He was directly born from the bodily expansion of the lotus flower of the Lord. Thus, it is not readily understandable whether the body of the Lord and that of Brahma are the same quality or different. This must also be clearly understood. One thing is, however, certain. Brahma was completely dependent on the mercy of the Lord because after his birth, he could create living beings by the Lord's grace only, and he could see the form of the Lord. Whether the form seen by Brahma is the same quality as that of Brahma is a bewildering question, and Maharaj Parikṣit wanted to get clear answers from Srila Sukadeva Goswami. Комментарий. Первое живое существо Брахму называют Аджав, потому что он родился не из чрева матери, имеющей материальное происхождение. Он появился прямо из цветка лотоса, который является продолжением тела Господа, поэтому не совсем ясно, существует ли качественная разница между телом Господа и телом Брахмы. Это также необходимо понять, но одно можно сказать с уверенностью. Брахма полностью зависел от милости Господа, потому что, явившись на свет, смог сотворить живые существа только по его милости, и только по его милости смог увидеть образ Господа. Есть ли качественное различие между телом Брахмы и увиденным им образом Господа? Очень сложный вопрос. И Махараджа Парикшит хочет, чтобы Шрила Шукадева Госвами дал на него ясный ответ. Sachapi atra purusho vishwastit yudbhavapyaya muktvat mayam mayesha shete sarva guhashaya. Please also explain the personality of Godhead who lies in every heart as a super soul and who is the Lord of all energies, but is untouched by his external energy. Объясни, пожалуйста, каким образом личность Бога пребывает в каждом сердце в форме сверхдуши, и почему его, владыку всех энергий, не касается его внешней энергии. Undoubtedly, the form of the Lord who was seen by Brahma must be transcendental. Otherwise, how could he simply look upon the creative energy without being touched? It is understood also that the same Purusha lies in the heart of every living entity. This also requires proper explanation. Комментарий. Очевидно, что форма Господа, которую увидел Брахма, имела трансцендентную природу, иначе как бы он смог откинуть взглядом созидательную энергию и не соприкоснуться с ней? Известно также, что тот же Пуруша пребывает в сердце каждого живого существа. Это тоже требует разъяснения. Purusha vaya vaya lokaha sapalaha purvakalpitaha lokaya anush yavayavaha sapalaya iti sushuma. O learned Brahmana, it is formerly explained that all the planets of the universe with their respective governors are situated in different parts of the gigantic body of the Virat Purusha. I've also heard that the different planetary systems themselves constitute the gigantic body of the Virat Purusha. But what is their actual position? Will you please explain that?
О ученый Браман, ранее говорилось, что все планеты Вселенной вместе с их повелителями расположены в различных частях гигантского тела Вират-Пуруши. Мне также доводилось слышать, что различные планетные системы якобы покоятся в гигантском теле Вират-Пуруши. Где же они находятся на самом деле? Будь добр, объясни мне это. Yavan kalpo vikalpo va yata kalo nimuyate bhuta bhavya bhavat shabda ayur manam cha yatsata. Also, please explain the duration of time between creation and annihilation, and the duration of other subsidiary creations, as well as the nature of time indicated by the word past, present, and future. Also, please explain the duration of different living beings known as the demigods, the human beings, etc., in different planets of the universe. Расскажи о том, сколько времени проходит между созиданием и уничтожением Вселенной, и как долго существуют промежуточные творения. Поведай также о природе времени, раскрывающегося, и понятиях прошлого, настоящего и будущего. Объясни мне, какова продолжительность жизни полубогов, людей и других живых существ на разных планетах Вселенной, и чем она определяется. Purport: past, present, and future are different features of time to indicate the duration of life for the universe and all the paraphernalia, including the different living beings and different planets. Комментарий. Прошлое, настоящее и будущее – различные аспекты времени, понятия, определяющие продолжительность существования данной Вселенной и всего, что в ней находится, включая разнообразных живых существ, обитающих на разных планетах. Kalas yanu gatir yatu lakshate vi brihat yapi yavat ya karma gatayo yadrishir dvijasatama. O purest of the Brahmanas, please also explain the cause of the different durations of time, both short and long, as well as the beginning of time following the course of action. О самый чистый из браманов, пожалуйста, объясни, каким образом мы воспринимаем короткие и длинные промежутки времени и как продолжается цепь причин и следствий, возникшая на заре творения. Excuse me. The unclean air here in New York. Yasmin karma samavayo yatayeno pragriyate gunanam guninam chaiva parinamam abhipsyatam. Then again, kindly describe how the proportionate accumulation of the reactions resulting from the different modes of material nature act upon the desiring living being, promoting or degrading him among the different species of life. Будь добр, объясни еще, каким образом последствия действий, совершенных под влиянием различных гун материальной природы, накапливаются и воздействуют на имеющее желание живое существо, то возвышая его до положения полубогов, то низвергая в самые низшие формы жизни. Какие закономерности управляют этим процессом? Then again, kindly describe how the proportionate accumulation of the reactions resulting from the different modes of material nature
act upon the desiring living being, promoting or degrading him among the different species of life, beginning from the demigods down to the most insignificant creatures. Будь добр, объясни еще, каким образом последствия действий, совершенных под влиянием различных гун материальной природы, накапливаются и воздействуют на имеющее желание живое существо, то возвышая его до положения полубогов, то низвергая самые низкие формы жизни. Какие закономерности управляют этим процессом? The actions and reactions of all works in the material modes of nature, either in the minute form or in the gigantic form, are accumulated, and thus the result of such accumulated actions and reactions of karma or work become manifested in the same proportion. How such actions and reactions take place, what the different procedures are, and in what proportion they act are all subject matters of Maharaj Parikshit's inquiries from the great Brahmana Sukadeva Goswami. Любые действия, совершенные под влиянием гун материальной природы, приводят к тому, что все их последствия, какими бы они ни были, незначительными или огромными, накапливаются, и из них складывается суммарный результат любой кармы, деятельности. Каким образом накапливаются последствия нашей деятельности, какие механизмы этим управляют, и каковы масштабы последствий каждого действия, вот вопросы, которые Махараджа Парикшит задал великому браману Шукадеве Госвами. Life in the higher planets, known as the abodes of the denizens of heaven, is obtained not by the strength of spacecraft, as is now being contemplated by the inexperienced scientists, but by works done in the mode of goodness. Even on the very planet where we're now living, there are restrictions upon the entrance of foreigners into the country where the citizens are more prosperous. For example, the American government has many restrictions on the entrance of foreigners from less prosperous countries. The reason is that the Americans do not wish to share their prosperity with any foreigner who has not qualified himself as a citizen. Similarly, the same mentality is prevailing in every other planet where there are more intelligent beings residing. The higher planetary living conditions are all in the mode of goodness, and anyone desiring to enter the higher planets, like the moon, sun, and Venus, must qualify thoroughly by activity in complete goodness. На высшие планеты, в обитель небожителей, нельзя попасть с помощью космических кораблей, на что рассчитывает неискушенный ученый. Достичь их можно, только совершая поступки в гуны благости. Даже на той планете, где мы сейчас живем, существуют ограничения на въезд иностранцев в страны с высоким уровнем жизни. К примеру, американское правительство строго ограничивает въезд в страну людей из менее развитых стран. Причина этого в том, что жители Америки не желают делить свое благополучие с иностранцами, не являющимися полноправными гражданами этой страны. Такой же образ мысли присущ и обитателям других планет, где живут существа с более развитым интеллектом. Условия жизни на высших планетах определяются гуной благости, поэтому тот, кто хочет попасть на такие планеты, как Луна, Солнце или Венера, должен тщательно подготовиться к этому, совершая действия исключительно в гуне благости. Even on the planet of our present residence, one cannot achieve a good position within the social order without being qualified with proportionate good work. One cannot forcibly sit in the chair of a high court judge without being qualified for the post. Similarly, one cannot enter into the higher planetary systems without being qualified by good works in this life.
Persons addicted to the habits of passion and ignorance have no chance of entering the higher planetary systems simply by an electronic mechanism. Махараджа Парикшит спрашивает о том, какой запас деятельности в гуне благости необходим для того, чтобы перенестись этой планеты на планеты высших сфер Вселенной. Даже здесь, на этой планете, невозможно достичь высокого общественного положения, не имея соответствующих заслуг перед обществом. Кресло Верховного Судьи нельзя занять силой. Для этого необходимо обладать определенной квалификацией. Точно так же на высшие планетные системы может попасть только тот, кто в этой жизни накопил определенный запас благочестивой деятельности. Никакие электронные приспособления не помогут попасть на высшие планеты тем, чьи привычки определяются гунами страсти и невежества. According to the statement of Bhagavad Gita, persons trying to qualify themselves for promotion to the higher heavenly planets can go there. Similarly, persons trying for the Petri locus can go there. Similarly, persons trying to improve the conditions on this earth can also do that. And persons who are engaged in going back home, back to Godhead, can achieve that result. Как сказано в Бхагавад-гите 9.25, люди, готовящиеся вознестись на райские планеты, поднимутся туда. Те, кто стремится на Петролоки, попадут на них. Те, кто хочет улучшить свои условия своей жизни на Земле, получат эту возможность, как достигнуть своей цели, и те, кто готовится вернуться домой к Богу. The various actions and reactions of work in the mode of goodness are generally known as pious work, with devotional service, culture of knowledge, with devotional service, mystic powers, with devotional service, and at last, devotional service unmixed with any other varieties of goodness. This unmixed devotional service is transcendental and is called para bhakti. It alone can promote one to the transcendental kingdom of God. Such a transcendental kingdom is not a myth. It is factual as the moon. One must have transcendental qualities to understand the kingdom of God himself. Различные действия, совершенные в гуне благости, и их последствия можно, как правило, разделить на 4 категории. Благочестивая деятельность, сочетающаяся с преданным служением, философское познание мира в сочетании с преданным служением, развитие мистических сил в сочетании с преданным служением и, наконец, преданное служение, не смешанное ни с какими другими видами благочестивой деятельности. Такое беспримесное преданное служение трансцендентно и носит название пара-бхакти. Только оно способно привести человека в духовное царство, обитель Бога. Это трансцендентное царство не миф, оно так же реально, как Луна. Но чтобы постичь царство Бога и самого Бога, необходимо обладать трансцендентными качествами. Bhupatala kakub vyoma graha nakshatra bhubritam sarit samudra dvipanam sambhavash chaitad okasam. O best of the Brahmanas, please also describe how the creation of the globes throughout the universe, the 4 directions of the heavens, the sky, the planets, the stars, the mountains, the rivers, the seas, and the islands, as well as their different kinds of inhabitants, takes place. О лучший из браманов, расскажи мне также, как были созданы небесные тела во Вселенной, как возникли 4 стороны света, небо, планеты, звезды, горы, реки, моря, острова и разнообразные живые существа, населяющие их. The inhabitants of different varieties of land, etc., are differently situated, and not all of them are equal in all respects. The inhabitants of the land are different
from the inhabitants of the water or the sky, and similarly, the inhabitants of the different planets and stars in the sky are also different from one another. But the laws of the Lord, no place is vacant. But the creatures of one particular place are different from those of other places. Even in human society, the inhabitants of the jungles or the deserts are different from those of the cities and villages. They are so made according to different qualities of the mode of nature. Such adjustments by the laws of nature are not blind. There's a great plan behind this arrangement. Maharaj Parikshit requests the great sage Sukadeva Goswami to explain all these subjects authoritatively in accordance with proper understanding. Живые существа, обитающие в разных областях Вселенной, находятся в разных условиях и не похожи друг на друга. Обитатели суши отличаются от тех, кто живет в воде и в небе. Точно так же отличаются друг от друга обитатели различных небесных планет и звезд. Но по законам Господа в природе нет необитаемых мест, но фауна и флора каждого места уникальны. Даже в человеческом обществе обитатели джунглей или пустыни отличаются от жителей городов и деревень. Различия между ними обусловлены влиянием разных гун материальной природы. Такой порядок, установленный законами природы, далеко не случайен. За ним стоит великий замысел. Махараджа Парикшит просит великого мудреца Шукадеву Госвами объяснить ему это, опираясь на сведения из авторитетных источников. Pramanam anda koshasya bhaya yantara vedata mahatam chanucharitam varnashrama vinishchaya. Also, please describe the inner and outer space of the universe by specific divisions, as well as the character and activities of the great souls, and also the characteristics of the different classifications of the castes and orders of social life. Опиши также размеры внутреннего пространства Вселенной и оболочек, покрывающих ее снаружи, а также качество и деяния великих душ и признаки различных каст и укладов общественной жизни. Sometimes we read it later in the Bhagavatam, we might think, why is all this here? It doesn't seem spiritual. But he's just answering everything Parikshit asked, and he asked much more. Because it's all Krishna's pastimes, and the material creation is also Krishna's pastime. Часто спрашиваем, зачем нужно это материальный мир, и на это есть причины, потому что на все есть причины, и даже все лилы Кришны, и они, для них нужны и материальный мир тоже. Maharaj Parikshit is a typical devotee of Lord Krishna, and as such, he is anxious to know the complete significance of the creation of the Lord. He wants to know the inner and outer space of the universal form. It is quite fitting. It's quite fitting for a real searcher of knowledge to know all about this. Those who are in the opinion that the devotees of the Lord are satisfied with mere sentiments can find in the inquiries of Maharaj Parikshit good lessons as to how inquisitive a pure devotee is to know things in their true perfection. The modern scientist is unable to know about the inner space of the universal horizon, and what to speak of the space which covers the universe.
Как настоящий преданный Господа Кришны, Махараджа Парикшит стремится постичь смысл творения Господа. Он хочет знать, что находится внутри и снаружи его вселенской формы. Об этом должен знать всякий, кто действительно стремится постичь истину. Для людей, которые считают, что преданные Господа довольствуются одними эмоциями, вопросы Махараджа Парикшита должны послужить хорошим уроком, поскольку свидетельствуют о стремлении чистого преданного до конца познать глубину природы вещей. Современные ученые не способны понять даже внутреннее устройство Вселенной, не говоря уже о том, чтобы выйти за ее пределы и посмотреть, что находится снаружи их. Maharaj Parikshit is not satisfied with only material knowledge. He is inquisitive about the character and activities of the great souls, the devotees of the Lord. The glories of the Lord and the glories of his devotees combined together comprise a complete knowledge of Srimad Bhagavatam. Lord Krishna showed his mother the complete universal creation within his mouth, while she, completely charmed by her son, wanted to look inside the mouth of the Lord just to see how much earth the child had eaten. By the grace of the Lord, the devotees are able to see everything in the universe within the mouth of the Lord. She freaked out. Махараджа Парикшит не довольствуется одними материальными знаниями. Он спрашивает также о качествах и деяниях великих душ, преданных Господа. Весь Шримад Бхагаватам повествует о славе Господа и его преданных. Господь Кришна показал своей матери все мироздание у себя во рту, когда она, очарованная своим сыном, заглянула в рот Господа, чтобы выяснить, сколько земли он съел ее ребенок. По милости Господа преданные могут увидеть всю вселенную у него во рту. The very idea of the scientific divisions of four classes of human society in four orders of life is also inquired about herewith on the basis of individual personal quality. The four divisions are exactly like the four divisions of one's personal body. The parts and parcels of the body are non-different from the body, but they, by themselves, they are only parts. That is the significance of the whole scientific system of four castes and four spiritual orders. The value of such scientific divisions of human society can be ascertained only in terms of the proportionate development of devotional service to the Lord. Any person employed in government service, including the president, is a part and parcel of the entire government. Everyone is a government servant, and no one is the government himself. That is the position of all living entities in the government of the Supreme Lord. No one can artificially claim the supreme position of the Lord, but everyone is meant to serve the purpose of the Supreme Whole. Научного деления человеческого общества на 4 сословия и 4 уклада, о котором спрашивает здесь Махараджа Парикшит, положена идея подобия общественного организма организму индивидуума. 4 сословия и 4 уклада, на которые делится общество, в точности соответствуют 4 частям тела человека. Качественные части тела не отличны от целого тела, но сами по себе они всего лишь его часть. В этом заключается смысл научной системы деления общества на 4 касты и 4 уклада. Такая система деления человеческого общества ценна лишь настолько, насколько она позволяет человеку прогрессировать в преданном служении Господу. Каждый правительственный чиновник, включая президента, является составной частью правительства. Все служат правительству, но никто не может сказать про себя, что он и есть правительство. В таком же положении находятся и живые существа, входящие в состав правительства Верховного Господа. Никто из них не может претендовать на место Господа, но все призваны служить интересам высшего целого. Okay, one more. Yugani yugamanam cha
dharmo yascha yuge yuge, avataranucharitam, yad ascharya tamam hare. Please explain all the different ages and the duration of the creation, and also the duration of such ages. Also tell me about the different activities of the different incarnations of the Lord in different ages. Расскажи, пожалуйста, о различных эпохах, сменявших друг друга за время существования мироздания, и о том, какова продолжительность каждой из них. Поведай мне также о деяниях по воплощении Господа, приходящие в разные эпохи. You have to be very learned to ask these questions, right? You have to know already. You have to know something. An ordinary person couldn't ask so many of these questions. Он должен был уже быть очень ученым, чтобы задать этот вопрос. Обыкновенный человек никогда бы не задал такой вопрос. Lord Krishna is the original personality of Godhead, and all the incarnations of the Supreme Lord, although non-different from him, are emanations from the Supreme Maharaj Parikṣit, are emanations from the Supreme blank. Maharaj Parikṣit inquired from the great sage and learned sage Sukadeva Goswami about the different activities of such incarnations, so that the incarnation of the Lord might be confirmed by his activities and the authoritative scriptures. Maharaj Parikṣit was not to be carried away by the sentiments of the common man to accept an incarnation of the Lord very cheaply. Instead, he wished to accept the incarnation of the Lord by symptoms mentioned in the Vedic literature and confirmed by Acharya like Sukadeva Goswami. Господь Кришна – изначальная личность Бога, а все воплощения Верховного Господа, хотя и не отличаются от Него, являются вторичными и исходят из Всевышнего. Махараджа Парикшит просит великого ученого-мудреца Шукадеву Госвами рассказать ему о деяниях различных воплощений Господа, чтобы таким образом, по описаниям, содержащимся в авторитетных шастрах, можно было распознать воплощение Господа. Махараджа Парикшит не хотел уподобляться невежественным людям, которые, поддавшись сентиментам, готовы кого угодно принять за воплощение Господа. Он хотел узнать, как определить воплощение Господа на основании признаков, упомянутых в ведических писаниях и подтвержденных таким ачарьей, как Шукадева Госвами. The Lord descends by his internal energy without any obligation to the laws of material nature, and thus his activities are also uncommon. The specific activities of the Lord are mentioned, and one should know that the activities of the Lord and the Lord himself are identical due to being on the absolute plane. Thus, to hear the activities of the Lord means to associate with the Lord directly, and association with the Lord directly means purification from the material contamination. We have already discussed this point in the previous canto. Господь приходит посредством своей внутренней энергии, не подчиняясь законам материальной природы, поэтому его деяния также необыкновенны. Все деяния Господа описаны в шастрах, и необходимо понять, что эти деяния, находясь на абсолютном уровне, тождественны самому Господу. Поэтому слушать рассказы о деяниях Господа то же самое, что непосредственно общаться с Ним. А общаться с Господом значит очищаться от материальной скверны. Мы уже обсуждали этот вопрос в предыдущем томе. Okay, спасибо. Maharaja, Dinanath wanted to ask something about Sankirtana. Okay. All right. Good. Dinanath? Харе Кришна, мой поклон. Да, я хочу задать вопрос. Как можно распространять книги знаменитостям или известным спортсменам,
чтобы это не выглядело как преследование или навязываться как-то, или как-то домогаться, как это можно делать очень тонко. You all should tell me when I don't leave the camera on. Go ahead. Okay? What's- Dinanath is asking how to do Sankirtana and to give books to famous people, to celebrities, and it's that it's not will look like you are doing something for them or following them. How to do it Well, properly. It's very hard to meet celebrities. Сложно встретить знаменитостей. Sometimes devotees meet them just at the beach or on, on Sankirtan, but usually you can't find them. Otherwise, Иногда you just преданные их know who встречают. they are. You just say, "We have a gift for you. We really like you. You're a great person." Они их иногда встречают на Санкиртану, но очень редко. И они, когда их видят, они говорят, мы знаем, кто вы, и у нас для вас есть подарок, вы нам очень нравитесь. The book has to be a gift, so. These people. И они дают подарки, книгу как подарок этим людям. All right, but we're trying to give books to everybody, so we can't just look for celebrities. We have to go to everybody. Мы распространяем книги всем, поэтому мы не ищем каких-то знаменитостей, чтобы распространить именно им. All right. Динанат? Да, хорошо, спасибо большое. Thank you very much, Gurudev. Everyone's part and parcel of Krishna, and a celebrity is celebrity today and gone tomorrow. Сегодня знаменитость, завтра уже нет. Okay, I have to go if you don't mind. Hare Thank you Krishna. very much, Mara. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama. Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Thank you, Guru Maharaj. Thank you.